Pence, I hope you're going to stand up for the good of our Constitution and for the good of our country. 2020 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల సందర్భంగా యుఎస్ క్యాపిటోల్ భవనంపై జరిగిన దాడి మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మెడకు చుట్టుకుంటోంది. అమెరికాలో అత్యంత కీలకమైన ప్రదేశాల్లో ఒకటైన క్యాపిటోల్ బిల్డింగ్పై 2021 జనవరి 6న ట్రంప్ మద్దతుదారులు దాడికి దిగారు. దానికంటే ముందే జో బిడెన్ గెలుపు దాదాపుగా ఖాయమనుకుంటున్న తరుణంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొన్ని విద్వేషపూరిత రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. జరిగిన ఎన్నికల్లో ఫ్రాడ్ జరిగిందని, ప్రెసిడెంట్గా తనను తప్పించేందుకు కాన్స్పిరసీ జరిగిందంటూ ఆయన ఆరోపణలు చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత క్యాపిటోల్ భవనంపై పెద్ద ఎత్తున ట్రంప్ మద్దతుదారులు దాడికి దిగారు. ఆ తర్వాత చాలాసేపటికి కానీ ఆ గొడవలు సద్దుమణగకపోవడంతో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత డెమోక్రాటిక్ ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది. జనవరి 6th కమిటీ పేరుతో ఏర్పాటైన న్యాయ విచారణ కమిటీ ఏడాది పాటు విచారణ సాగించిన అనంతరం గురువారం రాత్రి కొన్ని కీలక వీడియోలను విడుదల చేసింది. వాటిలో ట్రంప్ సన్నిహితులుగా ఉన్న వారి నుంచి జరిగిన విషయాలపై తమ అభిప్రాయాలను తీసుకుంది. ఆశ్చర్యకరంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమార్తె ఇవాంకా ట్రంప్ కూడా ట్రంప్కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. ఎన్నికలు కుట్రపూరితంగా జరిగాయంటూ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అవాస్తవమని, అటార్నీ జనరల్ బ్రార్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తను రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నట్లు, అంగీకరిస్తున్నట్లు ఇవాంకా ట్రంప్ చెప్పిన వీడియోని విచారణ కమిటీ విడుదల చేసింది. చైర్మన్ ఆఫ్ జాయింట్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ జనరల్ మిల్లే కూడా తన టెస్టిమోనీలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్యాపిటోల్ బిల్డింగ్పై దాడి జరుగుతుందని చెప్పిన ట్రంప్ ఎలాంటి ఆర్డర్స్ ఇవ్వలేదని అప్పటి త్రివిధ దళాధిపతి పేర్కొన్నారు. పరిస్థితి చేయిదాటిపోతున్న తరుణంలో అప్పటి ఉపాధ్యక్షుడు మైక్ పెన్స్ మాత్రమే నేషనల్ గార్డ్స్ను క్యాపిటోల్ భవనానికి పంపేందుకు అనుమతి ఇచ్చారంటూ తెలిపారు. ఈ వీడియోతో పాటు ఇంకా ట్రంప్ ఇన్నర్ సర్కిల్లో ఉన్న నాటి ప్రముఖుల వీడియోలను జనవరి 6th కమిటీ విడుదల చేసింది. దీంతోపాటు ఈ విచారణను మరింత వేగవంతం చేస్తున్నామని, అమెరికాలో ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం కలిగించేలా జరిగిన కుట్రపై ప్రజలకు సమాధానాలు చెబుతామని జనవరి 6th కమిటీ ట్వీట్ చేసింది. Many of President Trump's White House staff also recognized that the evidence did not support the claims President Trump was making. This is the president's daughter commenting on Bill Barr's statement that the department found no fraud sufficient to overturn the election. How did that affect your perspective about the election when Attorney General Barr made that statement? It affected my perspective. I respect Attorney General Barr. So I accepted what he was saying. Not only did President Trump refuse to tell the mob to leave the Capitol, he placed no call to any element of the United States government to instruct that the Capitol be defended. He did not call his Secretary of Defense on January 6th. He did not talk to his Attorney General. He did not talk to the Department of Homeland Security. President Trump gave no order to deploy the National Guard that day, and he made no effort to work with the Department of Justice to coordinate and deploy law enforcement assets. But Vice President Pence did each of those things. For example, here is what General Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, testified to this committee. There were 2 or 3 calls with Vice President Pence. He was very animated, and he issued very explicit, very direct, unambiguous orders. There was no question about that. And he was, and I can get you the exact quotes, I guess, from some of our records somewhere, but he was very animated, very direct, very firm, and to Secretary Miller. Get the military down here, get the Guard down here, put down this situation, etc. By contrast, here is General Milley's description of his conversation with President Trump's Chief of Staff, Mark Meadows, on January 6th. He said, we have to kill the narrative that the Vice President is making all the decisions. We need to establish the narrative that that the president is still in charge and that things are steady or stable or what's that thing. I immediately interpret that as politics, politics, politics. Red flag for me personally, no action, but I remember it distinctly.